മറ്റേ വീഡിയോയുടെ പകുതിയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. മറ്റേ വീഡിയോ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി, അത് കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു. അതുകൊണ്ട് പകരം നമുക്കൊന്നുകൂടി റോളിംഗ് ഡിഫക്ട്സിനെ പറ്റി നോക്കാം. വേവിനസ്, ഇംപ്രോപ്പർ roller spreads due to roll bending. Strip is thinner along its edges than at its center. Zipper cracks, too much rolling in center, poor metal ductility. Edge cracks, too much rolling on outside, poor material ductility. Alligatoring, too much induced tensile stress in the part. Workpiece split along the center line of the slab. Non-uniform deformation during rolling due to the presence of defects in original cast billet. Spreading in rolling plates and sheets with small width to thickness ratios. The width of the strip increases significantly as it passes through the rolls. This increase in width is called spreading. It can be shown that spreading increases decreasing width to thickness ratio of the entering the strip, increasing the friction, decreasing the ratio of the roll radius to the strip thickness. Spreading can be prevented by also additional rolls in contact with the edges of rolled product in the roll, thus providing a physical constraint to spreading. Camber, because of the force acting on them, rolls undergo changes in shape during rolling. As a result of bending, the rolled strip tends to be thicker at its center than at its edges. Crown. The usual method of avoiding this problem is to grind the rolls in such a way that their diameter at the center is slightly larger than the edges. Thus, when the roll bend strip being rolled now has a constant thickness along its width. A particular chamber is correct only for a certain load and strip width. Roll forging. In this operation, the cross section of a round bar is shaped by passing it through a pair of roll with profiled grooves. Roll forging typically is used to produce tapered shaft and leaf spring, table knives and hand tools. It also may be used as preliminary forming operation to be followed by the other forging process. Thread rolling. Thread rolling is a cold forming process by which straight or tapered threads are formed on round rods or wire. The threads are formed on the rod or wire with each stalk of a pair
of flat reciprocating dies. Typical products are screws and bolts, similar threaded parts. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സ്പർ, ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ്, റോട്ടറി ട്യൂബ് ബീസിങ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഇതിലുള്ളൂ. ബില്ലറ്റ്, ഫിനിഷിംഗ് പാസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നേരത്തെ നിർത്തിയത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാം. ഡെൽറ്റ എൽ ഈസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് 500 ഇൻറ്റു 0.05 എൽ ഡബ്ല്യു അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലമാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 250 mm 25 thick ഈസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് സിംഗിൾ പാസ് ഇൻ ടു എ ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ, thickness 20 mm, the roll radius as 500 m and its speed 30 mm. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഡെൽറ്റ എച്ച് 0HF നന്ന് 25 - 20 5 mm, VR 30, R is 0.5, W is 0.25, F is equal to L into W into YF. L is equal to R into delta H. 500 into 0.05, 50 mm 0.05 m. Epsilon ln H0 by HF. ln is equal to 1 log 25/20 0.223. ഇനി YF K into epsilon n divided by 1 plus n, അങ്ങനെ അത് ആ വാല്യൂ ചെയ്ത് 148.1 MPa വന്നു. എന്നിട്ട് F is equal to L into W YF. ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ടോർക്ക് F into L by 2, അത് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഇടുമ്പോൾ വാല്യൂ കിട്ടും. അതോടുകൂടി VR-ഉം കിട്ടി, പവറും കിട്ടി, 2πNFL കിട്ടി. അടുത്തതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റോൾ ഫോഴ്സ് ASI 1020 കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് ദാറ്റ് 200 m wide, 10 mm thick and rolled 7 m. Roll radius is 200 and it rotates at 200 rpm. K is equal to 530 MPa. N is equal to 0.26 carbon steel. Delta H is equal to 3, VR 200 per revolution per minute. R is equal to 0.5 meter, W is equal to 0.2 meter. F is equal to L into W into YF. L is equal to R into delta H root ചെയ്യുമ്പോൾ 0.0245. YF K into epsilon divided by 1 plus n, അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 321.73 MPa. Epsilon H0 by HF ln 10/7 0.36. F is equal to rolling force LW YF 0.0245 into 0.2 322.5 is equal to 1.58 mn. നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നല്ല വിജയകരമായി തീർത്തു. റോളിങ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ചില ടോപ്പിക്കുകൾ വിട്ടുപോയി. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ മെറ്റലും ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ മെറ്റീരിയൽ. ദ മെറ്റൽ ഷോസ് എ പെർമനൻറ്റ് നോൺ recoverable deformation when stresses beyond a certain minimum stress. The deformation is called a plastic deformation. The plastic deformation takes place as the result of permanent displacement of atom. Molecules are group of both atoms and molecules from the original position in the lattice. The displaced atoms molecules do not return to their original position even after the removal of stress. Now, in case stresses are increased, the metal may shows a continuously increasing deformation. This phenomenon is plastic flow of metal. The fluid always show flow when these are subjected to shearing stress, but the metals exhibit flow when subjected to high load.
In most metal, the elastic deformation precedes the plastic deformation as shown in stress strain diagram. Yield point, yield stress. The stress strain diagram kandalla. The material has elastic limit up to yield point in which the material has elastic and recoverable deformation. Beyond the yield point, the material has plastic and non-recoverable deformation. Flow stress. For most metals at room temperature at strength increases when deformed due to strain hardening. The stress required to continue deformation must be increased to match this increase in strength. Flow stress is defined as instantaneous value of stress required to continue deforming the metal to keep the metal flowing. Yf is equal to K epsilon n. Average flow stress കണ്ട നമ്മളെ സ്ട്രെയിനും ട്രൂ സ്ട്രെസ്സും കൂടിയുള്ള the average flow stress is the average flow of value of stress over the strain curve from the beginning of strain final maximum value that occur during deformation. Yf average K epsilon n divided by 1 plus n average flow stress and maximum strain during deformation. ഈ ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കുക. Yield criteria. Yield criteria, the yield strength or yield point of a material is defined as strength at which a material begins to deform plastically. For loading less than yield point, the material will deform elastically and it will return to original shape when the loading is removed. Once the yield point is passed, some fraction of the deformation will be permanent and non-reversible. Knowledge of the yield point is vital when designing a concept as in represent upper limit to the load which can be applied to on the component. The yield point is also important for control of many manufacturing processes such as forging, rolling. ഈ പടം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ഈ പടമൊക്കെ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ട്രെസ്ക ആൻഡ് വോൺ മിസസ് ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എടുത്ത് രണ്ടാം മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഇത് തീർത്തു. ഇത് ഏകദേശം റോളിംഗ് തീർത്തു. നമ്മളിനി റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. റോളിംഗ് എളുപ്പമാണ്. റോളിങ്ങും ഫോർജിങ്ങും എക്സ്ട്രൂഷനും വൈഡിങ്ങും എല്ലാം തീർത്തു. മെറ്റൽ ഫോമിങ് എല്ലാം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ 2 ഹൈ മില്ലിങ് 2 ഹൈ മില്ലിങ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. എല്ലാം വിജയകരമായി ഞാൻ ഇന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.